umuryango itandukanye no kuvuga ngo igihugu kiba gihombye impamvu abana baragira uburere bubi cyangwa se no mudamu agira imyitwarire mibi cyangwa se dutakaze n'umuturage mwiza w'umugabo wari ufite contribution ku gihugu runaka agiye mu biyobyabwenge kubera stress urugo rwamunaniye abatakaje isura ni rwiyemezamirimo urumva so nk'umubyeyi rero nkawe nka public figure abantu twese dukurikira ntabwo bari kuza wenda ngo ufate uruhande rumwe sorry ni igitekerezo cyane ntabwo ndi kuvugira umuntu uwo ari we wese ni ukuvuga ngo ibibera mu ngo ni byinshi abatarubaka barabizi hari igihe uwo mudamu wenda yaba yaragize stress cyangwa se umugabo akaba yaragize stress nawe yitewe na pressure yo kuba yarashatse mu muryango uremereye hanyuma wenda umugabo akaba yagenda ese umubwirwa n'iki ko umudamu yahohotewe cyangwa yamerewe nabi ku buryo kuvugira umudamu wenyine ntuvugira umuryango muri rusange ndimo ndaseka kubera ko mfite personal belief ariko mfite ibyo akubwiye birumvikana umva uri mu niyo mpamvu ndi guseka ibintu byumvikana cyane kabisa ahubwo baragufite bagushyize kuri spot no but I may have my personal belief ariko I may also have ibyo research igaragaza because me I like reading on topic I'm interested in nukuvuga ubushakashatsi buragaragaza pe ko iyo ababyeyi babiri batacyumvikana bi affecting abana ngiye ntabwo ndi scientist nta nubwo ndi umushakashatsi ariko ndasoma ngira ngo twakabaye dufite aba child psychologist hano n'ibiki bari no kubivuga neza biragaragara nk'umwana wanahohotewe mu ishuri bimugiraho ingaruka rero kuri nge instead yuko abantu bakomeza bafite amakimbirane biraruta bagatandukana mu neza bakagira right parental rights mu buryo butandukanye abo bana bagakomeza bari happy bagera kwa mama bagasanga mama ari guseka bagenda kwa papa bagasanga papa ari guseka I wouldn't say personally with my belief that really that is something I would wish. I have to be sincere ariko from research igaragaza ko biri more healthy icyo ni ikintu kimwe noneho kuba njye nafashe side mu by'ukuri sinafashe side kubera sirashatse no kumenya ibyatumye batandukana kubera ko muri nature yanjye that is none of my business sintekereza ko na media ari ngombwa imenye ibyaba batandukanye ako le fait yuko njye uwo sinumvishije umugabo abivuga ni ukuvuga njye na commentinze kuri statement bakotinze bien entre guillemets y'umugore avuga ko yarabihishe ariko noneho arabivuze noneho muri nge sindi leta ngo mvugira abaturage bose oya pe nanone ntabwo ndi umuryango ngo mvuge ngo nje kuba gukora community development work hari abagore n'abagabo mu mbaraga zanjye nkeya I feel that I can sacrifice my little time energy and money to speak for the woman because not only I'm passionate about I have invested my brain in that in understanding ibibazo bagira nanjye nyine kuba ndi umugore urumva ko maybe I may relate easily to that ntabwo nashatse kumenya n'izina ry'umugabo pe apart kuba babivuze n'ibibazo n'icyo akora no because I wish I could have time I invest in understanding also the man ariko numva ubwo nubusuto wa vraiment njya nkunda gufata inkuru kuntu bayivuze n'umugore waje akavuga noneho mfatiye aho ngaho mvuze ku mugore so why I'm really congratulating her and I'm not apologetic kuba namukongratulating hari n'umuntu wambwiye ngo ingo ndazimaze I don't think it's true Ngewe I took Amagambo the first daughter said n'uburemere bwayo pe ndamukongratulatinga kubera courage yonyine yo kuza ukavuga ibyo bintu ntibyoroshe bagenzi in our culture African culture zimeze kimwe I don't think the Ugandan culture is very much different from the Rwandan one so I may relate to her culture yo kuvuga deja gutandukana muri context yacu ni kibazo ugaragara ko ari wowe mubi many times n'umugore uba wabaye mubi n'umugore uba tubatse urugo neza noneho no kuba ari umugore and coming from that privilege whatever abantu bose baraza kuvuga kubera n'umukobwa wa President Museveni ko yasuzuguraga umugabo ibintu nk'ibyo prejudice n'ibintu byinshi I mean it may not be the case but usanga ko abakobwa benshi cyangwa bavuye muri privileged family they tend even to be humble than how they were supposed to be kugira ngo ntihatere ibibazo bombe ntiturike umuntu ntavuga ngo ngo I'm doing this because ndi umwana wa president ngo I'm doing this kubera ndi umwana wa ministre kubera ndi umwana w'umukire
I know, I have read, I have seen how girls who are coming from rich family have to behave like girls coming from poor background kugira ngo umugabo ntabe complexe. So those girls from rich family, they also have their challenges. Zizaba zitandukanye n'izacu twibyukira tukagenda hariya nta mwesco tufite nta, you are just free like air. So njyewe I really understand it as a woman who's wabivuze ako noneho nga trying nubwo ntabwo nigeze mba umwana wo mu bipango wo mu bayobozi sinzi ukuntu bisa ariko I can try to imagine. It's not easy kuba umwana wa president yaza akavuga ibyo ngibyo. No, kuri level yanjye nk'umu feminist, I'm taking it like a step to women empowerment. Why I'm saying that, I'm not saying divorce is women empowerment, but women empowerment kuri nge ni igihe umugore afite amahitamo. Rero niba yahisemo kuva muri urwo rugo, je suppose ko ataruvuyemo rumeze neza, ni choice. Rero iyo umuntu afite amahitamo ni ukuvuga ahita abafite ibintu nka bitanu agahitamo kimwe yabonye ko ari cyo kiza kuri we. Me, I'm now centering the person. Icyo umuntu yabonye ari kiza kuri we. Ariko, ça ne veut pas dire que je célèbre vraiment que people have to divorce. People are taking out my statements mu yindi nzira itariyo. Ngewe I'm congratulating happy kuba nk'umwana w'umuyobozi yafashe iriya stand. Ni ukuvuga n'undi muntu umwana wese uri mu cyaro urimo uraca mu bintu bitari byo azavuga you know I can't continue staying in this abusive relationship. Sinshaka kumenya, nkoze disclaimer, sinzi uwakoze amakosa muri urwo rugo, ariko the fact yuko yagize courage yo kuza kubivuga, I think and I would ask anyone to support her, and I would ask the media to be as sensitive as they can, kubera kuba ari umwana wa president ntabwo bitumye ko atari umuntu ufite amaraso y'umutuku nkamwe. I know abantu n'aba influencer n'abiki barashaka nsanga ngewe kuba ari umwana wa president ntabwo nta n'umuntu hano ngira ngo ushigikira ko umugore abohohoterwa, ariko ngiye cyanteye amakenga kuko ngenda kubaha pe nka mushiki wanjye kandi nkubaha n'ibyo ukora, ariko ujye utekereza ko hari situation unyuramo wowe nk'umudamu, wowe nka Nsanga, atariyo situation nka Last Queen anyuramo. Either wowe urarengana ariko Last Queen akarenganya. Niyo mpamvu nari nkubaje kiriya kibazo ndavuga se ko wamushimiye, impamvu bari bamubajije kiriya kibazo nuko batandukanye 2022 nibwo yagiye guhinduza izina ry'umugabo wiwe ashyiraho izina ryiwe ku giti cyiwe mu mategeko. Niyo mpamvu nari nkubaje kiriya kibazo. Rero ngiye nkibaza nka feminist, ntekereza ko mwari mufite uruhare mu kubaka imiryango aho kugira ngo tugere imfubyi nyinshi zifite ababyeyi abana benshi batandukanye na base badafite uburere bwa base na ba nyina, ahubwo mugagira uruhare mu kunga imiryango ikabana, aho kugira ngo wishimire ko mugenzi wawe yatandukanye n'urugo rwiwe kandi bafite abana. Umwana akagomba kwaksesinga uburenganzira bwa se n'ubwa nyina icyarimwe. Niyo mpamvu nari nkubaje kiriya kibazo. Rero numvise uruhande uruhagazemo nk'umudamu, ariko wibuke ko situation yakubaho wowe kugira ngo utandukane atari yo situation iba kuri mugenzi wawe. Hari igihe wowe utabigizemo uruhare kugira ngo bikubeho, ariko mugenzi wawe akabigiramo uruhare kugira ngo asenye urugo rwiwe. Rero iyo mubigeneralije cyangwa se kubyita ngo ni uguhereza umudamu imbaraga, ntekereza ko ahubwo ari ugutiza umurindi gusenyuka k'umuryango, cyane cyane umuryango nyarwanda. Wenda aho umudamu afite agaciro, i Bugande ho simbizi, hari n'igihe umudamu bamuharika cyangwa se bakamuca inyuma gutyo ku buryo ki atashobora kubyihanganira. Rero wenda akaba yagize imbaraga zo kuvuga ngo yanabikiriyarinze by the way, aravuga ngo impamvu nabihishe ni ukubera ko abana byari kubera abana, bwari uguhereza abana banjye uburenganzira, ariko yari yaratandukanye kera. Rero kumukongratulatinga kuriya, ntekereza ko as public figure nkawe hari imbaraga ubutijije abandi bantu nyine batari beza, cyangwa se abadamu badashaka kubaka kugira ngo bagire abana imfubyi kandi bafite base.
niyo mpamvu nari nkubaje kiriya kibazo sofa njye numvise uruhande uhagazemo nta kindi nari nkikubarije nta nubwo nkubureminga kubera ko ni imyumvire yawe ni n'uburenganzira bwawe ariko nk'umubyeyi ufite abantu benshi bamukurikira numva ko iriya statement ari ngombwa kubera ko uzi ko mu ngo haberamo ibintu byinshi hari igihe umudamu ari wagize amakosa hari igihe wenda bapfuye ibintu by'imitungo ntawamenya so wowe rero ugafata uruhande rumwe so niyo mpamvu nari nkubwiye kuriya ariko njye ntabwo nkubureminga kuko ni uburenganzira bwawe urakoze James, ndatekereza ko nanjye I very much understand your perspective and the shock of everyone reading iriya tweet yanjye so I understand umuntu n'uruhande yaba yayifashemo first mu kukotinga ibyo uvuze nateza umurindi umugore udashaka kubaka it means actually umugore udashaka kubaka ntagomba kubaka for me that is my understanding it means ntabishaka kubera ko njyewe I'm centering the right of both nukuvuga nimba abantu babiri bakundanye nge nawe turakundanye nukuvuga nimba dukoze plan nge nawe yo gukora ubukwe cyangwa kubana nukuvuga nge nawe twabiconsentinze ko tugiye kubana twasetinze na values niki bigomba kubaho rero niba bigeze hagati wowe cyangwa ngewe nkaba ntashaka nk'ukuntu wari ubivuze hari ibintu bitandukanye hari abagenda ku rusengero pasteur akabahuza hari abahamagara imiryango ikabahuza petete bakabona ko ibyo bapfaga it was small they can continue ariko iyo bageze ku point bavuga you know what I think I don't want this so a person who does not want to be in a relation should not be in that relation so sine kubera ko nubundi azabaho arusha mugenzi we mu bitekerezo no mu bindi bintu byose so I think partnership is about two people because I take marriage like a partnership for me it takes two partners who are committed to do something so along the way nimbona ko partnership yanjye nawe ntakiri interesemo ndi ready yo kuvuga you know we had the 50 shares in this company now mvuyemo twumvikane ukuntu imigabane tuyigabana ukuntu abana tubajera which the fruit of that company niba navuga gutyo malheureusement bon sinshaka kuvuga abantu benshi kubera ko ntabwo ndi umushakashatsi in the family really hari abantu benshi babayeho nabi kubera ko bagomba kubahiriza ibintu byinshi religion yacu like the church I belong to niba navuga the religion for example the Catholic Church ntabwo bemera divorce and nk'ukuntu batemera birth control kuri bo umugore agomba kubyara until arangije kubyara abana bose bavuyemo niba navuga utyo mu Kinyarwanda so bafite beliefs zabo ku buryo zatuma abantu bamwe kubera ko badashaka kuva muri church bakomeza gusafaringa kugira ngo bubahirize ibyo bintu no kuvuga normalement muri Catholique iyo ushaka kudivorce ngo wandikira pape ibintu nk'ibyo ngibyo hagomba kuba juri imeze ukuntu kugira ngo yemeze ibyo bintu ngewe I don't agree with that despite that I'm a Christian because I believe that marriage nayo ni institution imeze igomba kugira amabwiriza amategeko ayigenga kandi mu mwanya hari umuntu ubahiriza ayo mategeko ni ukuvuga hari amabwiriza agomba gufatwa hari decisions zigomba gufatwa so kuri nge vraiment I'm sorry if you people thought that I'm encouraging people to not remain in their homes. That was not my intention. But I'm really unapologetically standing on the statement the person said. I don't think I even want to know exactly what made them divorcing. That would be me going into people's business, and that is not me. I'm just taking a statement which was said by someone, and I analyze it. So analyzing and vraiment kuanalyza le molaba amajamba kozi ibyo ngibyo ukuntu bimeze naho gushaka ngo nje muri brain ya first daughter mshake kumenya kubera iko n'umugabo we batandukanye ibyo ni ingeso mbi abanyarwanda tugira zo gushaka gufata statement umuntu yavuze ukayijyamo mu bwenge cyane ukayidigesting inyuma ngewe niba wambwiye none niba wambwiye winda nayifata n'uburemere bwaso ngewe na analyze amagambo ye in an African context, to have a woman, not a first daughter,
come akavuga biriya bintu pe reka namje mbe sexist aba ari umugabo reka nze mbabwire it means it took her courage to say that. No, going to another layer. She's a daughter coming from this privileged family. Coming and saying that she's divorcing, it adds another layer in the vivazo. So I don't think I would excuse myself for the words I say, but I would really sympathize with people who think that my statement may destroy homes, but who I am to say no, yeah, but I'm not an influencer. Me, ntabwo ndi chef w'umudugudu ngo ijambo navuze ngo barifate nk'ihame, you see. So I don't think really my words can have an influence on someone because I'm no one. I'm nothing. I'm just a human being on this platform. Wavuze kwa congratulating someone, but I'm very sorry for someone who think I may be pushing, because I kept getting even in DM this thing, you are encouraging people to divorce. No, for me, divorce is healthy from the things I told you before. I don't think it's good to keep kids in that dramatic relationship. That is the first thing. Nubwo wavuze ngo umuryango ngo abana, burya mu Kinyarwanda dutekereza ko abantu baguma hamwe bari na abusive for the sake of children, but research has shown it's very toxic, James. If you have friends who are really abusing each other every day when children are there, I would advise you to advise them really to separate and manage how to keep the kids, because it's healthy. Maybe research may be lying, but me, I have read research. I'm very much interested in, since I became a mother, in child development, growth, biriya bita child development milestone. Umwana akura ryari, kuri imyaka agomba kuba meza ate, afite iki n'ibiki byamuhungabanya psychologically, cognitively, emotionally. Those are things I feel. I'm not an expert because I didn't go to school, but I have done research in that. And clearly, ntakubeshe James, maybe we can call abantu bo muri biriya bigo bishinzwe imibereho y'abana bakabikubwira neza ko the brain kwanza ikura mu myaka 6 nimba yarabaye affected muri ibyo bice nkubwiye biri physique biri emotionnel cyangwa iki, it's forever umuntu azaba ari affected. So Africans, we have really romanticized marriage, we have idolized marriage at the point that we feel that after marriage there is no life, especially now for women. But again, you will agree with me, James Ko, iyo umugabo yatandukanye aragenda agashaka undi mugore, and the family will normalize it because he is a man. So I'm really humbly speaking from an African perspective, the culture I grew in, huvanda umwana mbibona, but also as a modern woman, my dear, because what our parents went through, nubwo bwose duvuga ngo there are so many statements ngo muri no minsi hari divorce nyinshi. For me, I would analyze kubera iki hari divorce nyinshi. Maybe it's because women now they are realizing they are being abused. Women, maybe they are reporting abuse zirimo ziraba. There is a certain flaw muri justice to listen to their complaint. When our grandmothers, our aunties, the women before us, they didn't have that space. It doesn't, maybe divorce, I may call it as a legal thing, but our mothers, ancestors, especially bariya bakera, I may say they were divorced because they were living in homes, suffering, but that is it. Niko zubakwa, ugomba kugumayo. So ntabwo ari ukuvuga ngo umuco wa kera wari mwiza kurusha uyu ngubu. But maybe abantu bazi umuco, they can correct me. I'm seeing Pres here and he's very good into that field. Ariko mu by'ukuri, generation of women before us suffered even if they stayed in those homes. For me, I call a home, I call a relationship with two things. Ibindi byose bishaka byarurira. Nubwo bwose mu muco wacu bavuga ngo a family, it's children, it's a mother, a father. But for me, key to that is respect and love. But I say, even if love can go, people can agree to cohabita, bakabana for the sake maybe raising their kid or sharing bills and whatever. But that will require respect.
So rero abagore in Africa turimo turagenda twisobanukirwa, you cannot just tolerate any nonsense because we are also having dreams. We have dreams, the men we need to live to marry fast. We have dreams, the men we need to stay with in the home. Yeah, maybe, I'm sorry, I may say, umugabo utanuka mu kanwa, umugabo utanuka mu kwaha. We have dreams. And those dreams, we are really taking them like, like after independence, how Africans felt that, oh, we are now breathing. We are coming from the colonial, wherever. So we are still colonized. So it's like that. You as my brothers, because we are having a healthy conversation, the girl I'm rising is a girl who will have dreams, who will decide ku burebure bw'umugabo nawe ashaka gushaka, ku bugufi bwe, ku inzobe ye, ku kintu runaka, which wasn't the case for our ancestors, the women before us. So now the women ba generation yacu nitutabibona, we are not going to settle for less. Those are things which should not shock you when you meet someone akakubwira ko. Recently, I was talking to a friend and I said, why did you separate? Because also I can be pushy on my friend. Why did you separate with this person and this person? Even I even told her I want to be sexist. Consider me as not a feminist now. Because for me, those issues are not a problem. Because I was seeing the guy very gentle, very nice, very whatever. Yet, my friend wants a man who is also responsible, a man who takes certain decisions in this and this and this. So different women have different dreams and aspirations, and the men they want to live with, and the type of family they want to build. The women, we are not just now on the receiving end. It's what men you need to understand. No. We are not going to receive what you are just giving us. We settle for that. No, we are also on the demanding. I demand this. I demand a man to be like this. So if sorry. think navuze menshi reka nshekera aho ngaho, but really my intention wasn't to drag a conversation which like dilute the importance of family for those who believe in that, because I know there are so many women who have been abused, maybe who came to me, could call me anytime, babakubise ugasanga ijisho. Hari umwe nigeze gusanga umugabo yazanye essence yari sonatube. I will never forget that, like 13 years ago. And me, I thought when she goes where she's getting justice, she will say, I want to leave this marriage. And the woman looked at me and said, Sylvie, no, I mean, this marriage, imvura igwa cyangwa ikora intambwe bakuzaniye essence, abantu basanze akabido ka essence mu rugo iwawe bavuga ngo baragutwika, and you are staying in this home. So there are still women who still think that they are less women if they are not married, so they can sacrifice their life and everything because of marriage. I'm not criticizing them, because I put in context. I say, okay, this woman feels she has to stay in this abusive home because in our community, people have valued so much marriage that they will see you less. They will say umeze kuriya ntiwabona umugabo, the things mwirirwa mudutuka ahangaha online. So all those insults, all those things which has positioned you men like important in women's life, makes us sometimes live in abusive life. Kubera ko gusa we have to call a man, like to be a man, la femme de, So me, I would really tell anyone who has a friend who is really being abused to encourage them to separate. Because if you are being abused, mwarabagiriye inama bihagije, pastor yabagiriye inama, padiri yabagiriye inama, imiryango yabagiriye inama. So what do you want those people? Why do you want those people to live together for the sake of the things you call family? I'm sorry, not sorry. nsanga rekaze nkubaze nindangiza nimanukire twihariye ijambo twembi wenda Godfather agereza abandi ijambo. Ntabwo aka kanya iterambere tugezeho, ntekereza na generation turimo, twese turakomera umugore amashyi kubera ko ni umuntu ushoboye kandi ni umuntu w'agaciro, nta n'uwamusuzugura kugeza kuri uyu mwanya. Twese turumva ko iterambere ry'umugore
ahubwo niryo terambere rishoboka, yewe nta n'umugabo utera imbere adafite umugore umusapotinga, twese turabyemeranyaho. Ikindi, umugore yitwa umugore n'umugabo akitwa umugabo kubera ko bagomba kurema umuryango, ntabwo bashakana kugira ngo bakore ikibina kugira ngo batere imbere bw'amafaranga. Aka kanya urarera umwana wawe kugira ngo azashake umugabo nawe agira abuzukuru, agira abana nawe ugira abuzukuru. Mushiki wanjye, nta n'uwo muntu wakwishimira ko abana n'umuntu umugurira esanse ngo azane mu nzu ngo amutwike, cyangwa umugore ushyushya amazi hariya kuri gaze aze amumene mu maso nk'umugabo. Iyo ntabwo kwaba ari ukurera, ntabwo bwaba ari ubumuntu, nta nubwo ntabwo byaba ari ibiremwa muntu, cyangwa se uwo muco mu Rwanda ntekereza ko bitanabaho. Bibaho amakesezi menshi ndayazi abaho, abantu bicana barashakanye, ariko umuco nk'uko wari wabivuze ku muco w'abakera ba mama na ba nyogokuru, ntabwo ari wo turimo. Ni nayo mpamvu dushigikira abagore bacu, bashiki bacu nk'amwe, mukabyara mugaheka, natwe tukavuga tuti igihugu cyacu kiratera imbere, kubera ko iterambere ry'igihugu ryagizweho cyane cyane no muri uku kwezi turi kwibuka ibikorwa byanyu byiza. Nta nubwo turi kwishimira, ntabwo ari umunsi, ahubwo numva ko twashimira iterambere ryanyu no kubaho neza kwanyu, kubera ko ibintu biragenda bihinduka mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Umugore akagira ijambo, akagira uburenganzira ku ishuri, akagira uburenganzira muri buri kimwe cyose, yewe akagira uburenganzira no mu rugo no mu byemezo bifatirwa mu ngo. Ariko natwe namwe bashiki bacu, icyo mbasaba, njyewe nibanze kuri wowe kuko ni wowe nisanzuraho, wenda kuba nakubwira, wavuze ngo ntacyo uri cyo, uri umuntu munini cyane, kubera ko ahubwo aho ngaho nakugaya nkanaguca n'amande, kubera ko wumva ko ntacyo uri cyo kandi uri public figure. Hari abana benshi b'abakobwa n'abahungu yewe bumva ibyo uvuga aha ngaha kuri uru rubuga, bakanabigenderaho, bakumva inama utanga, akavuga ati okay, nta nubwo nzahohoterwa mu rugo, ahubwo ngewe nzakunda umuntu namuhohotera ngende iwacu nyine. Nibyo, nta muntu wemerewe guhohoterwa, kuko abantu bose bavutse bangana, baremwa kimwe, bagira umumaro umwe, bava amaraso amwe, kuko umugabo ntiyabyara ari kumwe n'umugore, n'umugore ntiyabyara atari kumwe n'umugabo. Ni ukuvuga ngo bose banganya agaciro. Rero icyo tuvuga ni iki, icyo nsaba ngewe nsaba abafeministi bari aha, cyangwa se n'abandi bavuga rikijyana b'abadamu, mwikumva ko ihohoterwa ribaye mu rugo, ryaba ribaye cyangwa se urugo rusenyutse, mwumve ko ikosa ribaye ku mugabo gusa. Nicyo narindi kuvuga, ahubwo mukore research, murebe, mubaze ese byagenze bite, umugore n'umugabo bari babanye bate kugira ngo batandukane. Imbaraga za feminisme ziri kuzamuka cyane, kubera ko mwakuze, wenda twakuriye mu muco w'abadamu bahezwa, mukumva ko ari nabyo bigikomeje aka kanya. Urabona, iyo umuntu yakomeje aguhohotera cyane cyane, buri gihe uhorana protection, ahubwo nawe ugatangira guhohotera abandi, ukumva ko nimba utamuhohoteye waguhohotera. Icyo kintu kikavaho mu tukubaka sosiyete nyarwanda nziza, tukubaka Afurika nziza ifite umuryango udafite abana batagira base na nyina, abana bakaba hagati y'ababyeyi babo, bakabona uburenganzira bw'ababyeyi babo bose, bakiga se yaguhombera ari umukobwa ukamenya ngo arampombeye, ariko namuhaye uburere agombera, twamuhaye uburere agombera. Rero njyewe ku gitekerezo cyanjye nka James, ibyo natekerezaga, ukaduha na clarification kuri tweet ukoze, cyane kuba nabisabiye imbabazi, bya byiza nayisibye, kubera ko uri public figure, uri n'umuntu ukomeye cyane.
oya nuvuga ko ndi public figure kuri public figure ntabwo turi oya ufite ikintu umaze cyane muri sosiyete nyarwanda ndetse no mu muryango wawe n'abandi. I still believe James ujye ugerageza kumutinga mic kuko ufite mic. ntabwo ndi public figure okay I may be wrong sinzi hierarchy ukuntu zimeze ariko ba public figure ni bari abadepite ni ba ministre ni bari abantu bakomeye. It's not me, and I'm not an influencer like Godfather and Bahati na Keza na Prince baba artiste no. Okay njyewe nsaba imbabazi Mbere yuko gusaba imbabazi reka ariko se ndagira abagabo babiri aba-co-host kugira umva abagabo turashaka tuvugane n'abagabo nta kibazo. Yes we okay so baha space ndayibasigiye ndabona wahageze. okay Akaka kumva Bahati urumva ngomba gusaba imbabazi kuri titi yanjye koko umva rero Twitter ntago nayibonye by the way mbabarira tuyipininge hano hejuru njyewe iyo Sylvie hari rwose nditonda hari abantu hano nitonda ko ntaza ariko Sylvie urakoze kuba kuza kuri topic nagumye kumva naje mu kanya by the way ariko numvisaho bikeya nanjye ibintu nayibonye agahinda karanyica no kurya byarananiye usibye ko iyi story maze igihe uyu munsi nibwo yagiye kumugaragara nibwo yagiye publicly biragaragara yuko abadamu bamaze kwiha ijambo ubu ngubu kabisa kujya publicly ukavuga kuri divorce yawe you just speak out you know so Sylvie ibyo tweet yawe reka nyirebe actually I'm being honest nago nayibonye ariko nyene abadamu baze kuzamuka aba feministe ndabafite ndababona nsanga Keza ndakubona na Claudine ngo yongere mu feministe muze kuzamuka hano ibi bintu ko ndaba bigiye gutuma nta mugabo uzongera gushaka ibi ntago ari byo rwose tumaze gucika abagabo benshi barimo kugenda bacika intege so biratuma buri wese azajya akora divorce aze public avuga ati nagiye ubwo rero ndabona afite my favorite feminist baraha ndababona baze kuzamuka so thank you so much reka twumve Christopher shakwa nanza hano nuko nagumye kwa request Christopher go ahead uyu munsi Sylvie tumuhagurukire natwe rwose go ahead komera cyane ba komera brother Sylvie hari ikintu kimwe nshaka ko tuganiraho gato ikintu cyo kuvuga ngo nta influence ufite ngira ngo kuba unabizi gutyo byakagombye kuba ari ikibazo ariko ntago ari ikibazo ko n'uburenganzira bwawe kubera ko niba wandika kuri Twitter ahangaha abantu ukabona byonyine bari engaginga n'ibyo uvuga nuko icyo ni cyambere bari engaginga n'ibyo uvuga icyambere nuko bari interested na n'ibitekerezo byawe. Icya kabiri kuba umunyamakuru yaguhamagara ati ngwino mu kiganiro akaguhostinga ku ngingo runaka nuko yizeye yuko ibyo uvuga hari abantu biri bwigishe kandi iyo hari icyo hari inyigisho bitanze ku muntu nuko icyambere agize influence nubwo bwari ubumenyi ni influence se ni iki nuvuga ngo mu mitekerereze yawe ushobora guhindura imitekerereze bitewe n'umuntu runaka. Uravuze ngo ntago uri umukuru w'umudugudu okay kugaragaza ko utari umuyobozi ntago aba influencers barushana influence abayobozi iyo bije muri ntuze muri iyo urebye mu myitwarire ya societe muri rusange kanga urugero none se kuki ministeri izazana gahunda runaka yajya guhura n'abaturage wenda kwamamaza kumenyekanisha gahunda runaka tuvuge no dukingirizo par exemple cyangwa se ni indi gahunda bakaba bahamagara umukinnyi wa filme bagahamagara umucuranzi so ngira ngo ntabwo kuvuga kubigereranya nuko ngo umuyobozi niwe ushobora guhindura mindset y'umuntu ibyo ngibyo ntabwo ari byo ni wrong. Wowe ufite influence ahubwo inakomeye cyane
kubera ko umwana w'umukobwa uri hariya, umuntu wubatse urugo hariya azavuga ngo buriya ukwa kwihangana kw'abantu no kwizirika ku ngo akenshi biterwa, hari n'ubwo biterwa n'uko nta makuru bafite ku burenganzira bwabo, ariko namara kumva yuko hari umuntu umumenyesha uburenganzira bwe azahindura imyitwarire avuge ati no ko se buriya ntabwo nari nzi ko ibi ngibi biri mu burenganzira bwanjye, no ntabwo nshaka gukomeza gukandamizwa gutya, doko atangire guharanira uburenganzira bwe. Kubera iki? Kubera ko yumvise ibitekerezo byawe, kubera ko yumvise inyigisho zimubwira uburenganzira afite. So kuri iyi tweet rero nari nyipininze nakoze aga screenshot kayo kuri dashboard, mushobora gusangaho iyo comment yashyizeho. Hari ikintu bita uri feminist, ariko feminist nanone ntago byakwiriye kuba kureba uruhande rumwe cyane, kubogama cyane mba ariko mbivuga, cyangwa se guheza inguni niba bitagira connotation negative, ariko mumbabarire kumva yuko uko gusafaringa kwangu mu nkuru nta hantu bigaragara na hamwe ninde watumye habaho divorce, ninde wakoresha, ninde wananije undi, ninde wasafarinze kurusha undi. Ariko muri ntuze yawe wahise uca urubanza unemeza yuko uwagaragaje yuko doko umugore ariwe wasafarinze, ko bati n'abandi bashobora kuba basafaringa in silence, ubwo ngo wemeje yuko yasafaringaga in silence, yanze gusafaringa in silence speaking out, ukaba umukongratulatinga unakangurira abandi bashobora kuba bari gusafaringa in silence yuko ba speaking out. No ngo harimo akantu ko guca urubanza wita ugaragaza byanze bikunze ubwo ngubwo umugore niwe umugore niwe uri mukuri. So rero burya uko mbyumva nsoza, nkumva byakabaye byiza no mu bintu no mu bintu uvuga, no mu bintu wandika, gutekereza yuko hari influence biri bugire ku muntu, nubwo baba batanu, nubwo baba 10, nubwo baba 100, ariko byanze bikunze your words ntago zigenda unseen cyangwa ntago zigenda unnoticed mu bantu bose, mu bantu bose uzohereza, doko woherereza ubutumwa byabiciye kuri space, byabiciye kuri radio, kuri televiziyo, byabiciye kuri Twitter. So there is an influence, kandi iyo doko ugiye ukora izo comments ubitekereza, ngira ngo warushaho kugira na positive impact. N'ubundi of course irahari, ariko kurushaho buri gihe nicyo umuntu ahora aharanira. Murakoze. urakoze Christopher. Christopher niba utazi Sylvie uyu munsi uramumenya. Ubundi Sylvie upfa kuba gusa witwa izina ry'umugore, agomba kugwa inyuma. Muri ni umufayita mwiza cyane. Sylvie nushaka gukubita umugabo inshuro 10 aravuga ati wait, I'm here for you. Ariko igihe maze hano gitoya kuri Twitter, I had the time to learn feminism actually. Ari uburyo na ejo bundi nayikunze cyane, one way isa nkaho ivugira babandi batabasha kwivugira, they speak out iyo bayikoresheje neza. Ariko Sylvie usanga na babandi barengana bose akubitira mu kagozi kamwe, bose gakubita. Ariko feminism goes, it's there for people who can speak out, and which is good. Tumaze ibisi tubivuga hano, ariko Sylvie uno mwaka ntago witwaye neza. Ubundi izindi space, ubundi indi myaka muri kuno kwezi Sylvie ntago aryama, abagomba kureba buri Twitter wanditse nabi wese akamushara kuri list. Ariko uyu mwaka Sylvie yaritonze, hari n'igihe njyaho ndebe tweet za Sylvie ariko ziruzuye, ni crazy, you know. So ahubwo nabonye Keza na Claudine bahagurutse uno mwaka, iki gikombe ni icyawe uyu mwaka. Sylvie na Claudine na Keza, ariko Sylvie yamaze kuba ngire ngo yabonye diplome. So reka mbabwire rero, Diana Museveni ino case actually imaze igihe babisabira aho, ariko ni iki iri somo, nubwo ari umwana wa perezida, hari abantu banyandikire mu gikari ngo duhindure title, ubwo nyiri space ni uri buhindure title, ariko ni ibintu byagiye publicly. Diane yabyivugiye, yihindure ndi mu turimo tw'amaboko. urakoze cyane guys. Umuntu
abantu banyandikiye nka babiri rwose rimufashe kuri title nziza ijyanye n'iyi space turimo